This computer. Hello, friends. Welcome to ChatGST, and this is the Subbu Jiku Talk Show. Rather, the other way around. GST is Jiku Subbu Talk Show, your weekly talk show when two friends chat. With me is my dear old friend L. Subramani, and we will discuss whatever is trending and whatever we will make trend. Morning, Subbu. Eppadi Hi, Chico. week as usual, a busy week with work and Navratri Gulu visits. Absolutely. And there are a lot of other things that we have to look at. One is our namesake. The GST has been really becoming a trendy topic, something that we should talk about also, I Mhm. believe. And there's another thing that we should talk about is what is happening with the H1B visa. Of course, neither of us hold the H1B visa, but I think that is significant because it is affecting the lives of people around us. Right, correct. Okay, so since this show is Chat GST, and Mm. our Prime Minister Modi before Navratri said that on day one of Navratri, Mm. GST rates will come down. So how has it impacted you, Subbu? Prices of so many things have come down. Have you really seen the change, or it will take some time to affect? இல்ல நல்லாவே தெரியுது. For example, I ordered tender coconut water. Tender coconut water is it's costing me any product that you take, it is slashed by about 7 to 10 rupees, கம்மியா இருக்கு. So it is something that I have been observing with my grocery bills and the daily products that I'm buying. So ஒரு இந்த பிரெட் ஸ்டிக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிரெட் ஸ்டிக்ஸ் I used to buy for 128 rupees or something. Now it's costing just 108 rupees. Okay, So almost 20 rupees down. So right. like this, if you put on this little uh, reduction in price of all the products put together, I think definitely monthly my savings would be something like about 2000, around 2000 rupees less than what it was. Hmm. And even medicine that I buy for diabetes, it was about 1,000 rupees less, which was like kind of, a surprise for me. I never thought that it would be so impactful, Okay, but now I believe that it is impactful. And right. I think whatever, whether you like the government or you hate the government, whether you're pro or anti, it doesn't matter. What they've done is really good. At least some people say this should have happened 8 years ago. Now we don't know about all of that, but at least now it's happening, and now it is impacting our lives. So we should be grateful for that. Correct, correct. Because see, நான் எனக்கு இந்த வித்தியாசம் இன்னும் தெரியல because I usually pay end of the month or அப்புறமா தான் bills வரும். So I actually couldn't see the impact. So anyway, it's very encouraging that if you are saving இந்த about ஒரு கார் வாங்கினா கூட 2 லட்சம் ரூபா கம்மியா இருக்கு இப்போ. wow. And then, because the cars have come down from 28% GST limits to 18%. So Hmm. straight away 10% less. Plus Right. the festival offer எல்லாம் போட்டா, you're Hmm. getting something like 1,20,000 rupees car கம்மியா கிடைக்கிறது. Okay. And Maruti, I think it was Maruti who said that they've already sold 30,000 cars. Already. So Wow. yes, so அந்த மாதிரி நிறைய impacts வந்துட்டு இருக்கு. Hmm. Um, I mean, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பெட்ரோல் விலை குறையுமா? no, because petrol and liquor both are not in the GST. ரெண்டுமே வந்து ஜிஎஸ்டில கிடையாது. They are still in the old VAT regime, which is run by the state government. That's why பெட்ரோல் வந்து நீ எந்த ஸ்டேட்ல வாங்கினாலும் வேற வேற ரேட் இருக்கும். Hmm. தமிழ்நாட்டில் வாங்கினா ஒரு ரேட்டு, பாண்டிச்சேரியில் வாங்கினா ஒரு ரேட், பிகாஸ் they collect the tax cess on petrol, Correct, correct. புரியுறது இல்ல which இல்ல. is different. Yeah. இங்க வந்து see people in the border of Maharashtra, they Mm. go on the side of the border to Goa because petrol prices are lesser in Very Goa less. and fill their tanks and come back to Maharashtra. அந்த மாதிரிலாம் I've heard people
do that. இங்கே அதே தான் பாண்டிச்சேரியில ரொம்ப கம்மி. பாண்டிச்சேரியில பெட்ரோல் ரொம்ப கம்மி. Mm. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் க்ளோஸ் டு பாண்டிச்சேரி, சிதம்பரம் அந்த Right. பக்கம்லாம் இருந்தனாக்கா நீ வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு ஆக்சுவலி கோ டு அங்க பாண்டிச்சேரி போயிட்டு. அண்ட் ஃபில் இன் யுவர் டேங்க்ஸ். ம். அது சரி. ஸோ ஸோ யா ஸோ So பிகாஸ் that, அது வந்து இல்ல அதனால அது வேற மாதிரி இருக்கும் ரேட்ஸ் எல்லாம். ஓகே ஓகே. ம். ஓகே. யா ஸோ நீ வந்து இட்ஸ் அ வெரி நல்ல விஷயம் தான் இல்லையா? இப்போ யூ ஆர் சேவிங் 2000 அப்சல்யூட்லி. rupees ஆன் யுவர் திஸ் திங் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் மெடிசனும் சொன்னீங்க, ஸோ சேவிங் சம் 1000 ரூபா கிட்ட எனக்கு thousands. எனக்கு 6500 கிட்ட ஆகும் மெடிசின்ஸ் ரொம்ப எல்லாம். பட் ரொம்ப வெரி வெரி என்கரேஜிங். ஸோ அட்லீஸ்ட் that's something maybe more positive things to look forward in எஸ் the future. எஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவர் எக்கானமி. இன்னொரு பாயிண்ட் தான் சொன்னேன், H1B visa and though நம்ம வந்து we are not ஆமா holding ஆமா. those இது kind of எனக்கு visas. என்னோட லேண்ட்லார்டோட டாட்டர் ஜஸ்ட் வென் வி வர் டாக்கிங் ஒரு லாஸ்ட் நிமிஷம் வீக். ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டான் ட்ரம்ப் அபவுட் ஆமா ஆமா ஆமா. எவ்வளவு 100%, சம்திங் அபவுட் H1B visas to be இன்னும் இல்ல $100,000 you have to pay to. டாலர்ஸ் சி பட் யூஸ்வலி இட் வாஸ் $5000 ஆமா, கிட்ட தான் வரும் மேக்ஸிமம், அதுக்கு மேல போகாது. இது டூ பட் ஹண்ட்ரட் தட் டைம்ஸ் ஃபீஸ். இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டானே அவன். எஸ் எஸ் என்ன? So that எஸ். created panic and there was this news of Mumbai bound passengers from USA boarded ready Yes. for takeoff, and once this news came about, one family started to disembark, and poga poga vara, so many others from that aeroplane got down, and the flight pilot also announced that those who want to get down, those who want to disembark may do so now. And even after 2 hours, the flight still hadn't taken off. So that shows the panic that had created. அதுக்கப்புறம் ஆமா next day ஏன்னா they came with a கரெக்ட் தான். clarification. ஆமா. Next day they came with a clarification saying it is only for fresh applicants and not for existing அப்ளிகன்ஸ். H1B இல்ல visa இது holders என்ன, or whatever. இது முதல்ல எப்படி தெரிஞ்சது, எப்படி how it was conveyed was that if you leave the country and come back you'll have to pay $100,000. So nobody wanted to leave the country and come back ஆமா and ஆமா paid like an entry fee. It was kind ஆமா. of defined as an entry fee. ம். ஸோ அது எங்க என்னோட அப்ஸ்டேர்ஸ் ஐ ஹாவ் அ லேண்ட்லார்ட் டாட்டர், அவங்களும் பாவம் வந்திருந்தாங்க. அப்பதான் ஷி கேம். ஆ. உடனே ஷி புக் ட்ரை டு புக் அ டிக்கெட் அண்ட் புக் டிக்கெட்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபுல். ஓகே. Absolutely full. And then they waited. Thankfully, they waited for 24 hours, and then the news came that it was only for the fresh applicants. So அதனால வந்து they kind of relaxed. So ம். அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு in this kind of a thing நிறைய பேருக்கு it has happened here ம். where people have misunderstood the announcement and then they were kind of. But அவங்களுமே வந்து I don't know, some people say it's deliberately கொஞ்சம் நம்மள கொஞ்சம் ஓகே லெட் தம் பேனிக் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணதா சொல்றாங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ திங்க் எனி ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் வில் நாட் டூ தட். பட் யூ நெவர் நோ. யூ And நோ. யா. நேத்திக்கு latest or நேத்திக்கு or முந்தா நேத்திக்கு 2 days ago, the latest thing was about the import tariffs that he has raised to what, 100% or something? 50%. 50% medical இது இல்லையா imports. மெடிக்கல் எல்லாமே இங்கேருந்து இது டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சம் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கேருந்து போகிறதெல்லாம் 50%. ஈவன் இது நம்ம க்ளோதிங் அப்பேரல்ஸ். திருப்பூர் So திருப்பூர் காட் அஃபெக்டட். யா. in no, so அது ஒண்ணு, but then it is also going to affect the local Americans because they will end up paying more for these products இல்லையா? ஆமா ஆமா. வாழைப்பழம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 சென்ட்ஸ் அப்படின்னாக்கா இனிமே அவங்க வந்து மேபி $1.5, $2. ஸோ they'll have to pay more on green bananas or Right. all of Almost. that. Hmm. It will be So affecting them. Yes. இது என்ன is it to என்னன்னு புரியலையடா சுபு, இல்ல because இது பேசிக்கா யாருக்குமே தெரியல. பிகாஸ் த ப்ராப்ளம் வித் see someone like Trump is that see he wants to overplay America's strength. America's strong economy, nobody is going to dispute. நீயோ நானோ அதை வந்து இல்லைன்னு சொல்ல போறது இல்ல. But the point is you can't overplay your strength. You should not overplay your cards, they say, no? So அந்த மாதிரி அவன் என்ன பண்றான்னா he wants to sort of they think that they can bring India to its knees by doing this.
அவனுக்கு மெயினா அவனோட போன் ஆஃப் கன்டென்ஷன் இஸ் பிகாஸ் இந்தியா கீப் ஆன் ரிஜெக்டிங் தட் ஹீ மீடியேட்டட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் டு ஸ்டாப் த வார். We don't, because as our policy, we don't allow third party intervention in Kashmir. ம், ஸோ அப்போ வந்து ஆர் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ராதர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து இன்டர்வியூன் ஆனாங்கிறத நம்ம ஒத்துக்க முடியாது. மோர் ஓவர் த ஃபேக்ட் still remains that the DGMO of Pakistan called up the DGMO of India to stop the war. Let's stop it அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு. ம், Whether Pakistan is doing it by due to pressure from the US, we don't know and we don't care because நம்மகிட்ட யாரும் வந்து எதுவும் சொல்ல. It can't be mediation, no. It can ம், only be what Pakistan is doing with the US. We have got nothing to do with it. So இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு ட்ரம்ப்புக்கு வந்து இட் கைண்ட் ஆஃப் ரைல்ட் him அப். he got irritated by all of this and இது மாதிரிலாம் பண்ணி கொஞ்சம் நம்மள எக்கனாமிக்கலாக கொஞ்சம் டீஸ்டேபிளைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறான். பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட் குட் பூமராங். ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ யோசிச்சு பாரு, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோ. மோர் தேன் 50% சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரன் பை பை இண்டியன்ஸ். More than I think not 50%, even more than that, their healthcare system is run by the Indians. Okay, a lot of American, I mean, doctors in the US are Indians. I have seen it myself because ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன். It was about 15 years back. They said that there is a delegation from the US. All the doctors are coming from the US. So, they wanted the press to meet them. அங்க போனா almost 90% of the doctors are Indians, all ம். from Andhra Pradesh, Right. மகாராஷ்டிரா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தாக்கா அங்கேருந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் பார்த்தா இந்தியன்ஸ். ஸோ ம். இஃப் தே இமேஜின், இஃப் எவ்ரி ஒன் டிசைட்ஸ் டு கெட் பேக் டு இந்தியா, their health system will collapse. Right. Their software industry will collapse, and it will have a ripple effect world over. I mean, because ம். American economy has that kind of an impact. If America, they say that if America sneezes, the whole world catches cold. So it is actually dangerous. அது தெரிஞ்சு கூட I think he's overplaying their hands. But I don't know. I mean, I hope the craziness stops early. நம்ம talks போயிட்டு இருக்கு. The talks are going on between US and India. And ம். நம்ம வந்து we have shown interest. அவன் ரஷ்யாட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறது தான் பிடிக்கல. சரி, ஆ, நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆயில் நிறைய வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கோம். Forget about Russia. We'll ஓகே. buy more oil from you. Suma to ம். to kind of placate Right. Trump. So I hope it works. I hope it works. Yeah, hopefully, and whatever it is, petrol விலை குறைஞ்சானாக்கா among other things will be very, very, very. இல்ல குறையறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. டெஃபினெட்லி நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஐ ரியலி ஹோப் தட் சி எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அ கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட். ஸோ இது ம். வந்து ஒன்று குறைஞ்சா இன்னொன்று குறையும், இன்னொன்று குறைஞ்சா இன்னொன்று குறையுன்ற மாதிரி Right. இது குறையும். பட் அகேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லூசிங் revenue because of this tax cuts. ம், 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 ம். நிறைய ஸ்டேட் Right. கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து they're losing money, so they may not be eager to reduce the VAT or any taxation on petrol. அதனால ம். பெட்ரோல் ரேட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் ஆல்கஹாலை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ டெய்லி ம். ட்ரிங்க், they may have to be worried. ஸோ ம். அதனால it is a problem that of course in due course even that will be solved. That's what I feel. சரி, பெட்ரோல் விலை குறையறதோ இல்லையோ, உன்னோட சுண்டல் ஈட்டிங் குறைஞ்சிருக்கா இல்ல இன்னும் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு நவராத்திரி இல்ல, டைம்? சுண்டல் ஈட்டிங் வந்து தட் இஸ் த பிளஷர் ஆஃப் இது இல்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ இந்த வாட்டி நிறைய ஸ்வீட் சுண்டல்ஸ் ஆர் கம்மிங். earlier they used to be only கார சுண்டல். ஆமா, இந்த காராமணி போட்டு ஸ்வீட் சுண்டல் அது ஆமா, ஆமா. நிறைய வந்திருக்கு இந்த வாட்டி. வெல்லம், the ஆமா. lot of people are giving. ஆ. So I'm kind of taken to that. I should rather cut down because of my sugar, ம். my diabetes. But yeah, but it's tasty, and when somebody is offering you, you won't be able to say no. So But அப்படிதான் see, போயிட்டு இருக்கு. one is they know you are a very sweet person, and Not like that. Come on, Jiku. அப்புறம் இல்ல இன்னொன்னு வந்து, see,
வெல்லம்ல பண்ணினாக்கா it should be okay, yeah, not to worry because it's இல்ல, not actually it's not white sugar, uh, but வெல்லம் also doctors say that sometimes it is also sugar. okay. Anything, even fruitல கூட you have sugar. So some fruits diabetic people are not supposed to eat. But fruits and the sweetness is natural, yes, and people encourage you to have natural. அதுல இல்ல Sweet. டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. See, that's what I'm saying. இப்போ என்னன்னா, ஒன் திங் I'll tell you. நீ வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தேன்னா எப்போ எல்லா நியூஸும் ஐயோ நீ வந்து இது சாப்பிடுன்றான் இது சாப்பிடாதேன்றான். Some people say the benefit of I mean, benefit of drinking coffee. Some people are saying it will actually, it's not good for your nerves. Coffee is bad. அப்படி சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. So I have a feeling that sometimes, these are all the trade lobbies maybe also at play here. People who want Correct, to correct. sort of encourage you to drink coffee. They put out all this kind of news. Sometimes they're against it also. Some people are against it. They say no. இப்போ So வந்து நம்ம கடைசியில குழம்புறது ரீடர்ஸ் தான் குழம்பி போறோம். கரெக்ட் அதான் இந்த ஜாஸ்தியும் படிக்க கூடாது, ஜாஸ்தி ஒன்னும் அதுக்குன்னு ஒண்ணுமே ஆமா, படிக்காம இருக்கக்கூடாது. ஆமா. தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் and we should be our own no judge what is right and what is wrong. What is இது இது ஆமா, ஆமா. இது எப்படினாக்கா வந்து ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப கோல்டு காஃபி இருந்தனாக்கா the doctor encourages him to have more ice cream. அப்போ வந்து அந்த warmth of that milk or whatever that will Yes. நான் அதுல நீ கேட்டிருக்கே அது அந்த மாதிரி I have known people who have Yes, actually yes. had more ice creams during their cold Yeah, they're yeah. They suffering from say cold. that. But தெரியலடா. See, these are all இப்போ ஒருத்தரோட பாடி கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். Correct. Okay, some people are very, you know, கொஞ்சம் எடுத்தனாலே resilient. they are not ஆமா, it doesn't suit ஆமா. them. ஆமா. They're resilient to it. எனக்கெல்லாம் நான்லாம் எப்படின்னா ஐ ஃபீல் பேசிக்லி எனக்கு வந்து கோல்டு வந்தா கூட ரொம்ப நான் சூப்பு இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது ஹாட்டாக குடிச்சிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து தொண்டை வலி வந்துடும். That's அதுவும் இருக்கு. ஸோ வி நெவர் நோ வாட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ். correct. சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் டு ட்ரஸ்ட் த டாக்டர் Yes. and go with his prescriptions rather than நம்மளே வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு கடைசியில் அது இப்போ நிறைய பேர் சொன்னா டயபிட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும், இட்ஸ் அ சைலண்ட் கில்லர். இட் ஆமா. இஸ் அ சைலண்ட் கில்லர். ஆனா நீ வந்து ரெகுலரா செக் பண்ணினா ஒன்றும் உனக்கு வந்து அது இட் இஸ் நாட் தட் சைலண்ட் பிகாஸ் வென் யூ Correct. செக் ரெகுலர்லி யூ Mm. எக்ஸாக்ட்லி நோ வேர் யூ ஸ்டாண்ட், வாட் இஸ் யுவர் கண்டிஷன் அண்ட் ஆல் So you தட். monitor it and you have a control of your diabetes. அப்சல்யூட்லி. ஸோ அதனால வந்து அதே மாதிரி எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஆஹ், ஒரேடியா அந்த அப்டனன்ஸ் வந்து ஐ டோன்ட் ரியலி பிலீவ் தட் இட் இஸ் Mm. டூயிங் எனி குட். இருக்க வேண்டியதுதான். சி யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நீ வந்து அதிகமாக இண்டல்ஜ் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் ஐ பிலீவ் இட் இஸ் ட்ரூ. பட் Mm. அதுக்குன்னா வந்து நீ வந்து ஒரேடியா ஒண்ணுமே சாப்பிடாம அப்படியே வெறும்னா ஒரு பிளாண்டா ஒரு போரிட்ஜ் குடிச்சிட்டு ஒரு கேப்பங்கஞ்சி அந்த கஞ்சி ஏதோ ஒன்று குடிச்சிட்டு அப்படியே ஐயோ ஆயிலா நான் ஓடிடுறேன், ஐயோ சால்ட்டா நான் ஓடிடுறேன் அப்படின்னா நீ வந்து என்ன சொல்றது, வெறும் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சுன்னா உட்காந்துருக்க வேண்டியதான். வேற ஒன்றும் ஐ டோன்ட் திங்க் எனிதிங் எல்ஸ் வில் சூட் யூ. Correct. பிகாஸ் யூனோ அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ லைஃப் தட்ஸ் ஒர்த் லிவிங். ஐ ரியலி பிலீவ் தட் யூ ஹேவ் டு ஈட் சம்திங் வெல். Mm. But yeah, at the same time, you have to be careful. You can't be, என்ன சொல்றது, you can't be so careless-ஆ இருக்கவும் கூடாது. At the same time, ரொம்ப there has to be moderation. Correct. ஒரு மாதிரி மாடரேட்டா இருக்கணும். மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்னு சொல்றாங்க பாரு. மைண்ட்ஃபுல் ஐ Correct. ரியலி Correct. லைக் Mm. ஐ வாஸ் டாட் அ மெடிடேஷன் ஐ டெல் விச் இஸ் வெரி குட். நீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்மலாம் வந்து வி டூ பரிசேஷனம் அண்ட் சம் கிறிஸ்டியன்ஸ் டூ கிரேஸ் சொல்லிட்டு ஆமா. சாப்பிடுவாங்க. ஆமா. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து ஒரு மார்சல் ஆஃப் ரைஸ் உன் கையில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் Mm. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் திங்க் ஆஃப் இட். சம்படி இஸ் க்ரோயிங் இட். Okay, and then they are making it into a grain, and then somebody is packing it up, somebody is transporting it, somebody is bringing it to a supermarket or a grocery shop, and then it is coming to your house. Mm. So there is a supply chain. ஸோ அந்த சப்ளை செயினை நினச்சி பார்க்கும்போது இந்த சாப்பாடுன்றது உன் கைக்கு வரதுக்கு இட் இஸ் டு கிராஸ் so many பிளேசஸ் Right. அண்ட் அன்இன்டரப்டடாக வருது. அப்படி அதுவே ஒரு மிரக்கல் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை நீ யோசிச்சு பார்த்தா யூ வில் ஃபீல் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹேவிங் திஸ் morsel of food on your plate. அந்த அதனால ரொம்ப மைண்ட்ஃபுல்லாகவும் சாப்பிடுவோம். நம்ம வந்து கடப்பட கடப்படன்னு சாப்பிட்டு ஏதோ எழுந்து போகாம அதை நல்லா சூ பண்ணி நல்லா அதை Mm.
மஞ்ச் பண்ணி சாப்பிடும்போது it Right. also kind of mixes with your saliva and then digestion process becomes much easier. இதெல்லாம் diabetes போறதுக்கு Uh, one of the ways in which you can handle diabetes. right. And also talking about Navaratri, Yes. we associate December 26th as the Boxing Day, na? The day ஆமா after Christmas, when no, when they get all those presents and they ஆமா put it in a box and put it, store it upstairs or on the சரியா loft or whatever. Navaratri yes is no less, yeah. Golu Vekrava especially, you have yes to yes unbox it before Navaratri, arrange them mm. after the end of yes Navaratri. திரும்பி yes அதை சேஃபா பேக் பண்ணி பாக்ஸ் பண்ணி திரும்பி அட்டத்துல போட்டு இங்க correct ஏன்டா correct நம்ம பாக்ஸிங் டே இந்த ரெலவன்ஸ் இது நவராத்திரி ரெலவன்ஸ்ல பாக்ஸிங் டே ஏன் தெரியல கொண்டு வரணும்? இது யாரும் ரிலேட் பண்ணிடலன்னு நினைக்கிறேன் ஈவன் எனக்கு கூட முன்னாடிலாம் when I was a kid you remember we watch the boxing day test so the boxing dayனாலே எனக்கு வந்து என்ன தோணும்னா யாரா பாக்ஸிங் போடுறான்னு தோணும் எக்ஸாக்ட்லி. பாக்ஸிங் we relate to not the unboxing but we குத்தி சண்டை relate பாக்ஸிங் to boxing சண்டை. ஆமா, சண்டை ஸோ அந்த மாதிரி தோணும் நானும் அதான் பட் ஃபர்ஸ்ட் என்னடா பாக்ஸிங் டே அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுட்டு ஆமா இது அவன் பண்ணிட்டு கிஃப்ட் அந்த எல்லாம் திறந்து பாக்குறாங்க அவங்க அதனால தே கால் இட் பாக்ஸிங் கால் இட் பாக்ஸிங் டே இல்ல கரெக்ட். நமக்கு யா இட் கம்ஸ் டு திங்க் ஆஃப் இட் லாஜிக்கலி கொஞ்சம் ரேஷனலி பார்த்தா நீ சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கு இது கூட வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பட் எனக்கு பாக்ஸிங் என்ன டே தான் அது கரெக்ட், பட் வை டிசம்பர் 26னாக்கா தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் இல்லையா? 25th டிசம்பர் இஸ் ஆமா கிறிஸ்மஸ் விச் இஸ் ஃபிக்ஸட். அண்ட் ஆமா இது பட் இங்க நவராத்திரி இஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸட் சேம். இட்ஸ் நாட் இந்த வருஷம் எப்போ 9th ஆரம்பிச்சதா 10th ஆரம்பிச்சதா எப்போ ஆரம்பிச்சது? இட் ஸ்டார்டட் ஆன் த 20 ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 21st ஃபர்ஸ்ட் 21st ஸ்டார்டட் 22nd எஸ் ஆரம்பிச்சது. 22nd ஆரம்பிச்சு இட் இஸ் இட் நாட் த கோ சேம் அப் டு 22 டு செகண்ட் சே அக்டோபர் 1 or 2 எவ்ரி இயர். ஆமா அது எவ்ரி முன்ன இயர் பின்ன இதே ஆகும். தான் இட் இஸ் சேஞ்சிங் இருக்கும்னு சொல்ல பிகாஸ் முடியாது பிகாஸ் ஆமா ஆஃப் தட் அந்த ஸ்டார் ஆஃப் வாட் எவர் அந்த தமிழ் நட்சத்திரம் ஆமா எல்லாம் பார்த்து கேலண்டர்லாம் ஆமா பார்த்து the Tamil சொல்லுவாங்க. calendar differs நாழிகை டைம் நாழிகை itself is a very different ஆமா. time calculation So compared to others அதனால மேபி நோ யூ காண்ட் anyway that's some strange weird thinking that I get sometimes. So just இல்ல அது வந்து கம்ப்ளீட்லி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது I really believe that there is definitely a connection to Boxing Day as far as correct. Navaratri is concerned yes But then அது come to think of it's it much more of Western and culture and practices than இங்க. ஏய் கொஞ்சம் பாஸ் போடு கொஞ்சம் பாஸ் போடு பாஸ் போடு அது பாஸ் போடு ஒன்று செகண்ட் Yeah, so Boxing Day quite interesting. இந்த மாதிரி தான் சொன்னேனே, ஒரு மாதிரி ஆமா weird thoughts எல்லாம் வரும். Say why not discuss with நம்ம ஃப்ரெண்டுக்குள்ள பேசிக்கிறதுல என்ன தப்புன்ட்டு இல்ல thought இல்ல about கரெக்ட் the தான் topic. கரெக்ட் தான் Boxing Day naka we can relate with of course cricket Boxing Day test match Melbourne 26th of December. எஸ் Fixed எஸ் calendar in Australian cricket summer. சம்மர் எஸ் எஸ் Talking about அப்சல்யூட்லி cricket, there have been quite a few developments. Of course, Asia Cup. We are going to see another India versus Pakistan for the third consecutive Sunday. third consecutive weekend okay that's So crazy final of Asia Cup is India versus Pakistan. But yes Pakistan yes versus Bangladesh, which was their last Super Four match, a virtual semi-final. I thought yes Bangladesh just threw away their chance, and they didn't look like they wanted to win that match. இல்ல வரவன் ரொம்ப போறவெல்லாம் ஆமா கரெக்ட் வரவன் தான் போறவெல்லாம் நம்ம தூக்கி அடிச்சுட்டு கேட்ச கொடுத்துட்டு போயிருக்கானே தவிர if they had applied themselves and played sensibly, I thought yes Bangladesh would have made it to the final. But it then, is like saying they've pulled defeat from the jaws of victory exactly. And அப்படிதான் ஒரு இருந்தது ஒரு பார்க்க சென்சிபிள் பேட்டிங் இல்ல, வரவன் போறவெல்லாம் கையில தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிருக்கானாக்கா வாட் வாட் இல்ல வாட் டி இஸ் த திங்கிங்? டுவெண்ட்டினா அடிக்கணும்னு வச்சிருக்காங்க see வா ஓகே T20 மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு ஸ்கோர் ரேபிட்லி இட் கேன் பி அ சிங்கிள் இட் கேன் பி டூ or it can be four or a six you have to keep scoring every delivery it doesn't mean that you have to sort எக்ஸாக்ட்லி. of அண்ட் catch out ஆகணும் ஒன்னும் அண்ட் அப்படிலாம் யாரும் சொல்றது இட் இல்ல இஸ் நாட் லைக் அவன் 180 190 or close to 200 சேஸ் பண்றான். ஜஸ்ட் அவர் லெஸ் than எஸ் 140. So clean up prepare பண்ணிருந்தானக்கா they could have actually made it. But then, of ஆமா course, no taking away any credit from Pakistan. Their bowlers also were on the spot. And ஏ credit to எஸ் Pakistan for entering the final. And yes, India versus Pakistan come Sunday, Asia இல்ல Cup final. அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் நவ் we can say that they're waiting for us now
I will say Uh, we are waiting for any team and we are waiting for of Pakistan. course, yes. We are waiting. இல்ல அவங்களுக்கு என்னன்னா இப்போ வந்து they are like given the kind of exchanges that we had in this first two matches, Hmm. where there were a lot of acrimony, there were a lot of the fighting, the arguments, Hmm. all the political undertones and all that. Now this is Come going to be probably even more heated. I feel I have a feeling that this is going to be much more heated, especially if Pakistan were to lose. It will be even because more see, heated. because see, after that, the whatever Harris Roth and his kind of whatever Mm. gestures he made, which was Sirhatullah brought up Farhan. by the Indian Cricket Board, and complaint has been registered. So கொஞ்சம் Mm. அவன் வந்து அடக்கித்தான் வாசிப்பான்ட்டு எனக்கு தோன்றது, and it will just be a contest between bat and ball on the field and Ama. everything else, because even they have Ama. warned, ICC has warned even Surya Kumar Yadav to not make any political references in his whatever Post post match. match Post or match. pre-match or Yeah. whatever it is. So it's all, I think they have been told and just focus on cricket. So it should be a good contest, I hope. And unlike the previous two Yes. India Pakistan matches, which was இல்ல இன்வேரியபிளி என்ன ஆகும்னா ஐ ஹேவ் a feeling that எல்லாரும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோட தான் போவாங்க. Nobody would like to rake up a political issue. But imagine, someone does something. Okay, on the heat of the moment, if Harris Roth does something, and hmm, if there's Abhishek Sharma or Shubman Gill batting, invariably they will also react, and that will kind of trigger fresh oh, sort yeah, of it is true. acrimony and all that. So But in அது மாதிரி ஆகும் because we are all both the teams are very uh, what do I say, antagonistic towards each other. It's been the fact, and maybe more than cricket, I think the other sort of activities are getting more attention, and which is unfortunate. Mm. correct, but then see, and in the current India team for quite some time, they Mm. are not just taking what the opponents give, but they have begun to give back to them. Ama. Imagine Indian players going to Australia and giving it back to Australians in front of their crowd. Imagine, அது முன்னாடிலாம் வந்து it was not, no, அது maybe silent பண்ணிருப்பாளே, or they wouldn't have Yes. done it openly, but now Yes. they are ready, they do it. Now, So you know this what, Indian team is very daring, daredevils. God, yes. இவங்கெல்லாம் வந்து they are not. அது We வந்து don't worry about அது anything. நம்ம இப்ப வந்து மட்டும் இல்ல, but maybe in the last, say, maybe a decade or so, and maybe after Saurav Ganguly has come and taken over as captain, maybe that has changed a that bit. It's changed. now become more. You give back what you get. That is simple. Yes. I am all for it, Subbu. Among other things, the sad passing away of legendary umpire Harold Dickey Bird, Yes. who Yes. was a character of his own. I Absolutely. remember, among other things, he climbed the walls of Buckingham Palace because he Oh. was going to be awarded something. Anmadri ஏதோ ஒரு அன்மாதிரி படிச்சேன். அன்மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கலாம். And he would be something like, stay Hmm. overnight, wait there, wait for the gates to open. Those kind of Hmm. things, not Now, I just his. remember Dicky Bird or interview. There was an interview by at BBC in BBC by our famous Henry Blofeld. Henry Blofeld he said something where there was a bowler. I forgot the bowler and who's batting and all that. I think it was England versus Australia or something, where I think there was a plum LBW. I think at least the bowler thought it was plum. Then Dickie Bird was actually officiating, and then while going back, he told Dickie Bird that you're a blind old bee. And then Dickie Bird told him that yeah, that's what my mother used to tell. Yeah, yeah. So, Very, he's a very sportive sort of an umpire, and I think very dignified and very reputed. I think the first umpire, I think all of us remember as someone who you should, of course, Indian context la pata hai. I remember Saurabh Kishan, Gavaskar and all that. But avunga mari, if you look correct. at outside of India, I think not even Australians. I think first, any country, any cricket playing country, I think the only umpire who used to sort of respect was Dickie Bird, and he was. I don't know. Did he officiate in the 1983 finals? Of course, he did. He did He did, right? 75 final, Yeah. 79 final, 83 final. So he was Ah, there, and he was.
See, with Dicky Bird, I will not. See, Radhan, I know that people, he not only earned the respect of the English cricketers, but he also earned the respect of the visiting teams. Yes, That is yes. something which you don't usually associate with, say, இப்போ வந்து you go to Sri Lanka or you go to அந்த காலத்துல before the neutral umpires came into Neutral. that system came into existence. You won't Correct. know. You'll say they were biased towards their home teams. Even, of course, Yes. people spoke about Indian umpires being biased to India. அப்போ அந்த காலத்துல. But Yes. when you talk of some of the English umpires, especially Dickie Bird, David Shepherd, you cannot forget him. David Shepherd is another one. So Yes. they earned the respect of the visiting teams. I will Yes. always remember the Indore instance. No, of course, he gave Michael Holding the nickname Whispering Death, the Rolls Royce. Because he would not hear the footsteps of Yes. Michael Holding as he is coming into bowl, running into bowl. There is Yes. one video or image where Colin Croft bowling or in his run up, batsman is not ready or something. So Dickie Bird turns to stop the bowler. The bowler continues, or is it Curtly Ambrose or one of those big West Indian bowlers? Okay, Okay. he Okay. continues to in his run up, goes and gives Dickie Bird a big hug. Dickie Bird also gives him a hug. So these kind of things you don't normally Yes. associate with umpires. Umpires naka see Yes. என்ன Yes. மாதிரி ஒரு ஒரு stern அலூஃபா ஒரு மாதிரி மூலையில ஒரு அலூஃபா நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு stern அம்பையர்ஸ். face வச்சுட்டு சீரியஸா இல்லாம he Yes. brought more. He was a character. He made He it brought more warmth lively. and Oh yes. also dignity to umpiring, I would And say. he also had fun with the players. Players also had fun, and they Had knew fun. Yes. he Yes. meant business when it came to giving decisions. They Of course. very rarely contested his decisions. But sad that he anyway he was 92 and No, like I'm very much remind. I think it was the last era of umpires hmm, where players respected the umpire's decision because அதுக்கப்புறமே பார்த்தாக்கா why did they bring neutral umpires? Because they don't correct. trust the local umpires. Exactly, So exactly. அங்கேருந்தே அந்த distrust started to happen. With DRS, I think it is totally gone. Mama. It is so happened that you just contest the umpire's decision for the sake of it, even because Correct. So, out of desperation, what if it is a not out, you kind of assume and then you kind of order a DRS now. correct. So I think So the last best umpire no had doubt. gone. Yeah. So Very, yeah. And he was, uh, see, Pare, when you have various stadiums across the world, you have the stands and the dressing rooms named after the legendary cricketers. Headingley yes, Cricket Ground, Yorkshire, has the dressing room yes, named after Dickie Bird. So after Dicky that Bird. speaks of about what he meant Mm. to Yorkshire cricket, அதே England மாதிரி எனக்கு cricket, ரொம்ப and நல்லா world cricket. ஞாபகம் இருக்கு. One, I think which year was this? When Barnsley, there was a football team called Barnsley that came to the Premier League. They qualified to the Premier League, Hmm. and Barnsley happens to be the favorite team of Dickie Bird. Subbu, கொஞ்சம் quick முடிச்சுடு because we are That's it. dragging this on and on. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். சொல்லு பான்ஸ்லி பத்தி சொல்லிடு. Barnsley was qualified, and that was also one more time I heard Dickie Bird talk about it because that Okay. happened to be his favorite team. Okay, fine, cool. நம்ம வந்து we can go on and இது வந்து never ending இருக்கலாம். Maybe we can do some more in the coming weeks, talk more We'll about. share more memories. Yeah, absolutely. Oh yes. Sure. Okay, so on that note, we come to end of this Chat GST, the Jiku Subbu talk show when two friends chat. Thank you. Take care. Thank And you very much. please remember to subscribe to this channel if you have not, and do share this with your contacts. Thank you. Bye bye. Thanks, Subbu. Wonderful listening to some of those, Thank you very much. Yes. especially the GST, the original GST, and some thoughts on H1B visa and all those things. Bye. Bye.